Okay, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Today, inshallah, we are going to complete our talk about the tax incidence using different formulas, the demand and supply formula. In the last class, we studied or we determined the equilibrium using the demand curve, QD. Let us assume that the QD equals 5 minus 3P and the QS equals minus 4 plus 2P. To determine the equilibrium, we have to equal QD equals QS, and then we can determine or calculate the equilibrium price and equilibrium quantity. And we said that if a per unit tax is imposed on the producer, let us assume that the per unit tax or a per unit tax of $3 are imposed or is imposed on the producer. The supply function will be changed and the demand function remains constant. The change will be QD or QS equals minus 4 plus 2 times P minus taxes. So plus taxes. Yes. Minus or plus? No, minus. Minus taxes. No, minus. تمام. minus. إذا في الإكوان demanded بتصير plus. لأنه بيكون لا minus. 100%. تمام. Okay. Now I will deal with the inverse demand curve, inverse supply curve. Okay? So, in this example here, we have the following example. In a competitive market where the supply price in US dollar is P equals the inverse supply curve, the price equals 3 plus 0.25 Q. And demand price, this is the supply price, and demand price P equals شوف قلم خط بس أوضح تمام. Demand price P equals 15 minus 0.75 Q. This is the demand price. The government imposes a per unit tax of $4. نشوف شو الeffects على equilibrium price, equilibrium quantity, and then we will determine or calculate the tax revenue for the government. Okay, at equilibrium before taxes, this is the demand curve, supply curve, E, P star, equilibrium quantity. At equilibrium, we have this one price. The price paid by the consumer equals the price received by the producer. So the price here, supply price equals demand price. مظبوط? At equilibrium before taxes. At equilibrium شو الوضع؟ هذا equals هذا. طيب. If the price is, or the tax, a per unit tax, is imposed on the producer, شو بصير في البرايس؟ If the price or the government imposes a tax or a per unit tax on the producer, what will happen?
supply shifts left, what will happen to the price here? Increases. مظبوط؟ From P star 1 to P star 2. مظبوط؟ So, if a per unit tax is imposed by $4, supply price will increase by T. مظبوط؟ So the price increases, or the supply price, we have a new supply price. هاي supply price بصير عندنا هيك. Let's determine the original equilibrium before taxes, before the per unit taxes. The equilibrium before taxes supply price equals demanded price. So P, or supply price, equals supply price equals demanded price. So P equals P, so the right side equals the right side here. مظبوط? So 3 plus 0.25 Q equals 15 minus 0.75 Q. Alright? تمام? We have to calculate Q. So 75 minus, so 0.25 Q plus 0.75 Q equals 15 minus 3. So 1 Q equals 12. So Q equals 12 units. This is the original equilibrium quantity. How much is the price? We can substitute either in supply price or demand price function. مظبوط? So at a Q equal or equals 12, price equals 3 plus 0.25 Q 12. So the equilibrium price equals 6. This is at the equilibrium before taxes, before imposing a per unit taxes. Now, as the government imposed a tax or a per unit tax on the producer, the lift or supply shifts left from S1 to S2. So the price goes up, as we mentioned. So the per unit taxes here should be added to the supply price function. مظبوط? And demand function remains constant. So here, you see, supply, and then after imposing taxes, after the per unit taxes, after the per unit taxes, the new supply price function P equals 3 plus 0.25 Q plus the per unit taxes 4, and demand price remains constant. P equals 15 plus 0.75 Q. Minus, yes. At equilibrium, the new supply price equals the new demand price function, which has or fixed. So 7 plus 0.25 Q equals 15 minus 0.75 Q.
hence Q equals I think in 8 مظبوط. رحل هذا هيك Q 8 مظبوط. So the price equals 7 plus هذا اللي هو supply price 25 Q. So P equals 7 plus 0.25 times 8. P equals 9. Who bears the most or the least of tax burden here? نعمل graph to determine who bears the most and least of tax burden. Here's the demand, supply, 1, A1, P1. How much was the price, the original price? قديش حسبناه؟ كان 6 والايكويليبريم كوانتيتي كان قديش؟ قديش حسبناها هاي؟ 12. Okay. Now we have changes. S2, we have a new equilibrium point, E2. The price goes up to 9. مظبوط؟ And the equilibrium quantity declined to 8. شايف الوضع؟ صح؟ Who bears the most and the least of tax burden? No, the consumer. هو كل tax incidence, tax burden, tax period 4. هذا قدر يرفع التاكس ويرفع البرايس يزيد raise the price من 6 ل 9. إذا الكونسيومر شال 3 وهذا شال 1. صح البروديوسر لأنه كل التاكس بوردن أو تاكس بيريود 4 قدر يبيعه ب3 بزيادة 3. هذا شال 3 وهذا شال 1. لو بدي أعمل التاكس ريفينيو government revenue tax راح يطلع 8 في 4 ب 32 اللي هو government revenue tax. تمام؟ لقيت الاختلاف وين؟ الديفرنسز اللي صار معانا في معالجة الايكويشنز. لما كنا بنتعامل مع كيو دي ايكوالز معادلة عادية وكيو سبلاي ايكوالز تمام. لما كنا بنعالج التاكسز الافتر اللي هو البيريود تاكسز كنا نضرب نحط مع البرايس هذا مظبوط في البرايس. يعني لما كانت عندي كيو دي او كيو اس ايكوالز 4 بلس 2 في البرايس. لما كنت بعالج البيريود تاكس وقال لي انه في عندنا تاكس بيريود تاكس ايكوالز 3. كيف كنت بعمل المعالجات؟ بقول انه هذا when it's imposed on the producer كنت بقول انه كيو اس هذا الجديد النيو بيساوي 4 بلس 2 في بي ماينس 3. لقيت المعالجة هذا في الانفرس بضيفه مباشرة بحط التاكسز هيك بلس البيريود تاكس. بس عشان يعني تكون الامور يعني واضحة. تمام؟ طيب let's go to something else. هذا the same. هذا same example معطينا demand function Q equals 20 minus 1 P supply function. تمام. وقلنا if انه الجفرمنت عملت taxes period taxes تعملوا لها معالجة. يعني هذا exercise بتشتغلوا فيه. يعني تعمل معالجة بالبي اللي هو ماينس تاكسز اذا بدنا نعمل في السبلاي او الديماند وتشوفوا المعالجات. يا بدنا نشتغلوا زي ما اشتغلنا في اخر الهاي
في اخر اكزامبل في اللاست اكزامبل انه بتحول الفانكشن كله على البرايسز، بمعنى بتعمل درايفنج ل demand برايس او البرايس سبلاي برايس والديماند برايس، وبتشتغل بالرؤيه اللي اشتغلناها. يعني هنا مشتغل هو بالطريقه هاي، يعني هاي الديماند فانكشن هيها becomes هذا الديماند برايس P equals اعمل درايفنج واعمل درايفنج للسبلاي برايس وعامل ادنج للتاكسز في السبلاي برايس، وبشتغل زي ما اشتغلنا، عامل كالكوليشنز للبرايس وللكوانتيتي او سوري للكوانتيتي وللبرايس. تمام؟ اوكي. Let's go to something else. A monopoly operates with a marginal cost function. Marginal cost. So here in this example, we work under the monopoly market. We have one producer and so many consumers. The marginal cost function equals 20 plus 4Q. This is the marginal cost function. And faces the demand function QD or price equals 400 plus so minus 8Q. تمام؟ قلنا if a period tax T is imposed on its output، يعني each unit produced في عليها taxes. هذا اللي هو في المونوبولي ماركت. تمام؟ derive قلنا derive the reduced form equations for the profit maximization value of price and the quantity in terms of the tax T. طبعا قلنا and use them to predict the effect of one unit increase in the tax on the price and the quantity. But we are gonna determine the profit maximization price and the profit maximization quantity for the monopolist, and then if the government or when the government imposes a tax or per unit tax قديش صار البرايس قديش صار الكوانتيتي اللي بيعملوا profit maximization. تمام؟ in general in all markets the profit maximization occurs when marginal revenue equals marginal cost. In the perfect competition market, in the monopoly market, oligopoly market, oligopoly, in general in the public economy, the equilibrium or the best point or the optimality occurs when the marginal revenue equals the marginal cost. هذا في كل الماركتس. تمام؟ So we have to deal with the situation as the marginal or the profit maximization occurs when marginal revenue equals the marginal cost. In general, I will come back quickly to the monopoly market or the graph of the monopoly market. In the monopoly market, price and MR. This is the demand curve, Q, and this is the marginal revenue curve. مر عليكم هذا قبل هيك؟ ما مرش عليكم؟ ايه؟ وهي المارجنال كوست. مفروض انه مر عليكم. في نيوميريكال اكزامبلز مفروض انه يعني انت اوريدي ماخذينها بالمايكرو ايكونومكس.
ايام هذيك ولا صح. تمام. The equilibrium for the monopoly market and the monopoly market occurs when the marginal revenue equals the marginal cost. تمام؟ To determine then هذا اللي هو equilibrium point. Marginal revenue equals the marginal cost. To determine إنه the equilibrium price and equilibrium quantity هاي البرايس اللي هو بيجي على الديماند كيرف وهذا الكوانتيتي. هذا اللي بنحدده هان. يعني في هذا الاكزامبل معطيني marginal cost وmarginal او price تمام function او demand function وبده نعمل determination تمام للايكويليبريم برايس والايكويليبريم كوانتيتي قبل التاكسز وبعد التاكسز. السؤال التاكسز بتاثر على لما نيجي each unit produced. لما عندنا واحد مونوبوليست بيشتغل لحاله في البلد وحطوا عليه each unit produced بحط عليها تاكسز، شو بصير في المارجنال كوست؟ بيزيد صح؟ تمام. الآن هاي الوضع عندي هيك نشوف. إذا هذا الايديا اللي بدنا ننطلق منه. Marginal revenue equals marginal cost, and I'm gonna determine the equilibrium price and the equilibrium quantity before taxes and after taxes. Before taxes, then equilibrium before taxes. أنا بالإكزامبل مش معالج الجزئية هاي. تمام؟ At equilibrium, marginal revenue equals the marginal cost. Here we have the marginal cost function. هيها. بس ال MR is not given. MR is not given. How can we derive the marginal revenue function from the demand function? This is the demand function. هو الام شو بيساوي؟ Marginal revenue equals the change in total revenue over the change in Q. صح؟ الإيراد الحدي والتغير في الإيراد الكلي. مظبوط؟ يعني each unit produced قديش بتضيف على الإيراد الكلي. هيك معناه. So I have to calculate or to derive the total revenue function. من هذا total revenue function وبعدين بعمل لها تفاضل differentiation. total revenue شو بيساوي له price times Q. مظبوط؟ TR equals هاي الفورمولا تبعت البرايس تايمز كيو. بصير هاي البرايس عندي انا اللي هو 400 ماينس 8 كيو كله تايمز كيو اللي هي الكيو الاساسيه هذا في الفورمولا. مظبوط؟ So total revenue equals 400 كيو minus 8 كيو سكوير. صح؟ هي ضرب الكيو هان 400 كيو ناقص 8 كيو سكوير. صح؟ تمام. So how can we derive the marginal revenue? MR equals the change في التوتال revenue على change في الكيو. اعمل تفاضل للدالة هاي للفانكشن هذا in terms of Q. بتصفي عندنا هذا فاضلها بالنسبة للكيو بصير equals 400 ناقص 2 في 8 16 كيو أس 2 ناقص 1. صح؟ اللي هي كيو. مالكو؟ هي لا لقيت في التفاضل هاي. لا 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 شوف فاضل لي لو بدي اقول لك انا هيك اعمل تفاضل ل 7 كيو تكعيب. شو تفاضلها؟ 3 في 7 21 في كيو اس 3 ناقص 1 دائما هذه هذا بينزل 1.
تمام؟ مالكم مش مركزين ولا ايش؟ فيها صعوبة؟ تفاضل عادي. إذا هيك 2 في 8 هذا الساين بضل زي ما هو النيجاتيف ساين. 2 في 8 ب 16 في كيو raise the power 2 minus 1 اللي هو يعني كيو. تمام؟ إذا هذا هيك هذا المارجنال ريفينيو. أنا جبت المارجنال ريفينيو والمارجنال كوست already given هي ها. Can we determine or calculate the equilibrium quantity? Yes, and the equilibrium price. So we can say that at equilibrium, marginal revenue equals the marginal cost. So at equilibrium, when the marginal revenue equals the marginal cost, MR, where's MR? Here, 400 minus 16 cube equals the marginal cost 20 plus 4 cube. صح؟ أقول نجيب الكيو هيك 20 كيو equals 400 minus 20 Q equals 380. So Q equals how much? 380 over 20. 15 19 لا تمام. How much is the price؟ هي مش بأي معادلة بالديماند فانكشن هي. So the price equals 400 minus 8Q 19. So price equals 400 minus عمل ضرب للهاي. شوف شو اللي بصير يطلع معاه. قديش؟ هيك مظبوط هيك؟ لا 19 في 8 انا بدي في ايش؟ لانه سبلاي. المارجنال كوست هو السبلاي. خلاص تمام تمام. او في المارجنال لا هو المارجنال كوست هو السبلاي فانكشن. تمام. عشان هيك السبلاي المارجنال كوست جاي ماخذ شكل السبلاي كيرف. مظبوط. قديش هذا بيطلع؟ كله برايس قديش؟ This is the equilibrium price before imposing taxes. Now, the question is, if a per unit tax is imposed, what will happen to the equilibrium price and the equilibrium quantity? As we mentioned, that the per unit tax is what? Is a cost. So it should be added to the marginal cost. Here plus T. صح؟ Then after tax, the marginal cost function بنضاف لها taxes والdemand function remains constant وبالتالي the marginal revenue function remains constant. صح؟ So what? We have نعم. We have a new equilibrium after taxes. So after taxes, the marginal cost function becomes 20 plus 4Q plus the per unit tax here. Because I'm dealing with the marginal cost as a supply function or supply price. وهذا demand price remains constant, unchanged. تمام? So we have the new marginal cost function equals 20 plus 4Q plus taxes
and the demand price remains constant, 400 minus 80Q. Hence, as there is no change on the demand price, the marginal revenue function remains constant. MR 400 ناقص 16Q. The per unit tax is imposed on the producer on each unit produced. هيك السؤال بيقول كل وحدة بننتجها جديد عليها taxes. هيك السؤال قال انه each unit produced يعني additional produced عليها taxes. مش هيأثر الكوانتيتي. نعم؟ لا مش الكوانتيتي، الديماند ما يتعلق بالديماند برايس remains constant. بس السبلاي برايس راح يزيد. طب انا لما اعوض قبل شوي لما انت عوضت ليش ما عوضت في الديماند ما عوضتش في السبلاي مع انه انت قلت عادي في اي واحده منهم؟ وين؟ في البرايس. ماله؟ ليش عوضت تحت ما عوضتش مثلا؟ عوض فوق راح يطلع ذا سيم. definitely يعني راح يطلع ذا سيم. تمام؟ لانه ايكويليبريم. طيب now the new equilibrium وين بيصير؟ marginal revenue equals the marginal cost. MR equals the marginal cost. بالمناسبة المارجنال ريفينيو فانكشن هي نفس البرايس فانكشن ديماند فانكشن، بس عارفين شو بيفرق؟ هذا السلوب هو ضعف هذا في الام ار السلوب تبعه ضعف توايس لهذا دائما. هذا شو اسمه الانترسبت ذا سيم. عشان هيك في هذا الديماند وهذا الام ار بالمونوبوليست. شايفين الام ار بالحسابات بالكالكوليشنز وين بادين اثنين الانترسبت ذا سيم. الرقم هذا اللي هو ال 400 ال 400 هذا نفس الرقم هذا لانه بادين سوا. هذا البرايس تبع الديماند وهذا الام ار، بس هذا الضعف ميل هذا السلوب تبعه ضعفه. regardless لا انا بقول لك اشتغل هيك على التي ار توتال ريفينيو واعمل درايفنج للمارجنال ريفينيو، بس هذا جاست يعني تو بي انفورمد يعني. تمام؟ يعني انا ما بدي اياك تروح انت لا اشتغل عادي توتال ريفينيو ايكوالز برايس تايمز كوانتيتي تعمل ديفرنشيشن بتجيب المارجنال ريفينيو فانكشن، بس هذا جاست انه يعني to be informed the theory. تمام. So the marginal revenue when marginal revenue equals the marginal cost 400 minus 16Q equals the new marginal cost 220 plus 4Q plus taxes period tax. جيب لي Q رحل هذا هيك 20Q equals 400 minus 20 احنا رحلنا هذا minus T. So 20Q equals 380 minus taxes. قسم كله على 20 مظبوط over 20 over 20 over 20 صح؟ يصير عندنا هيك Q equals هذا قديش قلنا 19 ناقص 0.5% T. هذا الكيو. هذا شو معنى؟ سالب 5% تي. عبارة عن شو هذا؟ هذا السلوب تأثير التاكسز على الكوانتيتي. الافكت تبع التاكس على الكوانتيتي. هذا هيك هذا الرقم. each quantity produced يعني additional quantity produced كل وحدة بنضيفها شو بتعمل؟ هذا الرقم change in Q over change in taxes. كل دولار بتحطه taxes each unit increases in taxes
بيعمل decreasing في الكوانتيتي بقديش؟ الكوانتيتي بروديوس ب 5%. بمعنى انه تاثير عكسي تاثير التاكسز على الكوانتيتي بروديوس. كل وحده تاكس بتضيفها additional يعني 1 يونت تاكس بتعمل decreasing في الكوانتيتي ب 5%. كوانتيتي بروديوس اللي هو التشينج ان كيو اوفر تشينج ان تاكسز. طيب منطقيه لوجيكال صحيح. طيب وات يس محمد تظبطش بوزيتيف ليش؟ اذا كانت سبسيدي بتكون بوزيتيف. طبعا بالضبط او انسنتيف تاكس. اكزاكتلي. هو السبسيدي والانسنتيف تاكس واحد؟ يعني تقريبا اولموست تمام؟ طيب قديش البرايس؟ بعوض في الفورمولا هاد بالكيو بقيمه التاكسز. هاي اذا هيك هو مش معطيني التاكس. خلاص انت بتشتغل على التاكسز. لو قلنا نفرض انه التاكس ايكوال زيرو، يعني اذا التاكس ايكوال زيرو قديش الكيو؟ 19. واحنا اعتبرناه في الاول. اذا تتذكروا قبل شويه لما تعاملنا مع التاكس على انه زيرو قديش كان الكوانتي؟ 19 صح؟ مظبوط؟ حط التاكس واحد هذا بينزل 5% الكوانتي. حطوا 2 حطوا 3 حطوا 4 اللي هي البيريود تاكس. طيب what about the price? The new price here. The new price بعوض بالفورمولا هاي 400 minus 8 times Q اللي هي هاي 19 بشيل كيو انا هيك 19 minus 0.05% taxes. So the price equals 400 minus اضرب لي 8 في 19 نعم 152 minus positive مظبوط نيجاتيف في نيجاتيف بوزيتيف 8 في 5 ب 4 ولا لا 4 من 10 ها تي صح؟ I think انه هيك 5 في 8 ب 40 رجع 4 ولا 4 اضرب لي 5% في 8 0.4 اوكي so the price equals قديش 400 ناقص 105 152 نفس الرقم اللي على فكره اشتغلنا فيه قبل شوي هذا بلس 0.4 تي. عارفين شو معناه؟ هذا الرقم شو مدلوله؟ كل ما بتحط تاكس 1 يونت تاكس مضطر المونوبوليست يزيد 4 من 10 من السعر. يحط 4 من 10 يعني لو السعر كان 1 شيكل $1 حط عليه تاكس صار 1.4 برايس. هيك معناه هذا اللي هو هذا ال4 من 10 change in price over the change in taxes. حط تاكس واحد بيزيد البرايس ب4 من 10 من البرايس. طب سؤال قديش if the tax equals 0 قديش البرايس هيو؟ حط تاكس 1 يونت قديش صار البرايس؟ 1 يونت؟ لا عوض مباشر على طول بتصير 200 خلص زائد هذا تمام that's it. واضح الامور ولا فيها مشاكل؟ 100%. طيب يعطيكم العافيه.